where do we get our food from? Okay, so take you back to when I was 30 years in the right kind of food. Odakle So dobijamo where do you našu get the hranu? food Vratimo se 30 from godina that unazad, feeds kada sam you bio mlad. to become the one that you're Hrana koja nas je tad supposed hranila, to be? Where you become a world da changer, where postanemo you to što smo become trebali da budemo, at least da postanemo neko ko menja svet. And one of the pictures that I saw very vividly coming into this convention was that it's all about where we connect. And Jedna it's slika not koju sam like video the kind pre of ove food that we konvencije, decide on our plate, because we were upstairs and I was getting a little bit of food and just had a salad, and I was on my way over to take some more pasta, and I decided, no, I don't need that food, and I walked away. I said, I just need to wait until the shake hits and the salad is bio sam na večeri, filling me up. jeo sam nešto lagano salatu, onda sam teo da uzem još paste, ali sam pomislio ne treba mi. Ta hrana mi nije potrebna sada. Unconsciously. Uzeo sam umesto toga shake. To sam uradio svesno, namerno. The umbilical cord, like a baby is connected to the mother and it gets the food that it needs to grow and develop all the way until. But our umbilical cord, there is that connected to when it comes to your bebe nakačene na majku koji treba da dobiju hranu koja im je potrebna za razvoj. People connect to the past because vrlo često for us the past feels se very ljudi povezuju sa prošlošću. Like all of our experiences, all the things that we've gone through, all the high points and all the low points. We like to talk about it very often. Visoke pozicije i niske pozicije u našem životu, često pričamo o tome sa našim prijateljima. Are you connecting to the present? Da znate gde se konektujete, gde se povezujete, da li za prošlost ili za budućnost. You know, when my friend Tim Story says, you get pregnant with a dream. So it's literally you feel it inside of you. Dao jednu izreku, jednu izjavu, ti si postao trudan sa svojom željom, svojim snovima i vizijom, kao da si zatrudneo sa njima. I onda ih razvijaš i ostvaruješ vremenom. I've gone through some of the details of how to craft out your vision. But then you got to have, like Hilda talked about, you got to have grit. And you got to have the grit to stay around up there. Then at that point, you got to take that little child and you got to nourish it and you got to make it grow so that it becomes a son or a daughter. Čvrsto taj svoj san, da ga razvijaš i kao dete, da mu pomogneš da poraste. I da učiniš nešto što će te učiniti ponosno. Okay, skip that, save some time. Ok, ovo ću da preskočim da uštedim nešto vremena. Of each one of them. Just give you a little bit of a memory jogger of it. It's step number one, just about what a vision should be. What does it look like? And it šta vaša vizija treba da bude i kako treba da izgleda. That was very like I was 22, 23 when I ono što sam napisao, tako izgledalo kad sam imao 22-23 godine. Ono što sam pročitao. You carry it with you and you can easily repeat it. Obviously, I hadn't been going through this card
and this wasn't the card that I had. It was a little note, but for many, many years, probably about, doesn't need to be advanced. What comes out of your inner being is more Vremenom than good se enough. to Keep it menja. specific and in the present tense. So you talk about it as it is already Zadržite happening. u sadašnjem Make vremenu i it precizno ono što inspiring želite. and ambitious. Neka bude It inspirativno i makes you ambiciozno. cry, at least in the beginning, or maybe it grows on you. So it's something that you have to work through, and it makes you cry Neka raste u more vama. and more. That's great. Then align it with your values. I'm not expecting you to A onda to nadograđujte svojim vrednostima. Potrebno je da pokrenemo ponovo. Another one that I'm going to come to a little bit later was that I like creating things. I liked building things all the way since I was a little child when there was Lego. Volim da I'd get together, gradim I'd get engaged in stvari. my Kad sam bio Legos all mali, day. There was like uvijek some sam volao sand or something Lego like kocke that. i mogao sam My njima mom da se literally had igram to cijeli come dan. and pick me up and carry me in, and I was Majka je shouting morala da dođe da me odvoji od screaming toga. because I wasn't A done ja with sam my se bunio castle. i Yeah. žalio, hteo sam i dalje da, jer nisam završio svoj dvorac još uvijek. Tako sam radio i u pesku. Building, creating, and I've always Kreiranje, gradnja. intrigued in that, and I'm intrigued with innovations, doing new things that Sam hasn't been bio done pokrenut before. inovacijama. Look at your passions, what gets you really passionate. Look at your skills. What's your U trained sebe skill i set? What are you good at today? šta What te can you improve uzbuđuje, on? Include those šta ti things. Then daje look at the pasiju, goals and želju. dreams, the Koje long-term su things that tvoje you sposobnosti, kakve su tvoje the veštine. world need from you. Number 3, what the vision will I do vidi for šta you to svet treba od tebe. Broj is 3. that it will Šta give će vizija da učini za tebe? food from the future. I just love Da that će picture. I ti don't know hranu if u you see it as budućnosti. clearly as I do, but it gives you Volim tu that pure sliku. Vidim je jasno. food. There is nothing wrong with that food, you know. That food is Daje ti hranu, 100% hranite, zarađuješ, toga created nema tu. to be the best food in the world for you. And it feeds Nema lifting ništa loše u energy tome, that we ali to je need i hrana often najbolja in a na svetu stressful environment, stressful days, koja mi which a daje lot of us energiju do have. A za vision makes stresne it dane i easier to okruženje u make your kome živim. decisions, so you become sharper when you have the vision. It gives you a sense of direction, I kad imaš and viziju, it bit ćeš determines oštroumniji, the long-term and lakše short-term ćeš goals. So nalaziti if put the i vision pravac is clear, you know what to na do in the short term, dugoročnim and you know what planovima. to do in the long term. Znaš šta radiš na kratkoročnom planu, ali And then znaš i šta treba uraditi na dugoročnom planu. it gives you motivation through tough times. I think I said that. Daje ti motivaciju za teška vremena koja mogu da dođu. To sam već rekao. I'm going to be very practical here and try to give a picture of what a clear vision does. But Biću to do that, I praktičan, need one pokušat ću da vam dam volunteer. sliku. Actually, I've got something special for the volunteer, by the way, because I've got Imam some nešto posebno za jednog dobrovoljca right koji there. mi treba. Look at what he's going to get. He's going to get Evo jednog for dobrovoljca. him. He's Dobit going to će, get one for her, and I know he has got a her, and then he's dobit going će to get proizvod like za njega i za nju. they're going to sit in their hotel room tonight with a I dok face večeras budu u mask sobi, on, and dobit će then they're još such a cool thing. So ne I'm going znam to šta. put your big target price
I ovo je tvoja nagrada, ja ću ti sad staviti ovde, ona se nalazi ovde. Imaš li neke prijatelje ovde u sobi? Potrebno su mi 3 njegova prijatelja koji su u sali da dođu na binu za jedan važan deo ove igre. Pristižu. Može čak i 5. Nema veze, dođite slobodno. Prijatelji, prijatelji. I se okrenite u ovom pravcu. Sad je potrebno da jedan od prijatelja napravi zvuk. Da napravi jedan zvuk kao ovaj. Okay, remember those sounds because they might become important in your life. Zapamtite ove zvuke jer će možda biti važni u vašem životu. Able to, friends, make sound. You got to make the same sound. You can't change your sound, okay? Morate isti zvuk koji ste pokazali, ne možete da menjate. You can go and grab the bag and give it back to me, okay? Idi sad donesi ovu torbu i donesi mi nazad. But he is a man, these products are mostly for women. Okay, thank you very much. That's very good. To su proizvodi uglavnom za žene, hvala ti. Roger, could you come over here and keep him safe and also blindfold him? Da li možeš ti da dođeš, da mu vežeš oči i da pripaziš da on bude siguran, bezbedan, uveri se da ništa ne vidi. Okay, let me know when he is blindfolded. I'm going to put the price down. Javi mi kad budu vezane oči i kad ne bude ništa video, a sad dođite prijatelji ovde. Pretpostavljam da će morati da pogodi po zvuku ko je šta opeo i ko je ko. Samo pretpostavljam, ne znam, vidjet ćemo. Ne vidi ništa. Okay, so you've got everything going. Just be safe. No worries. No worries. There is nothing about this. You'll be doing just fine. Now, let's go and grab the bag. A sada idi uzmi torbu. Naravno, okrenuli su ga malo, on sad više ne zna gde je. Ne znam kom pravcu treba da krenu. Neki jedan tvoj prijatelj napravi zvuk. A clear vision. What you're following is whatever your friends are doing, and sometimes those friends lead you to the right place. Ono što tvoji prijatelji rade i oni te vode sad dok ne vidiš. You see the other friends up here that are making no sound. Viš da neki tvoji prijatelji ne puštaju glas. If you feel that you're in Cincino for a long time and you're not getting those easy targets, ako se osjećaš da si dugo u Cincinu i da ne nalaziš lako I'll help you out of your misery. It's okay. You can take it off. Go and get your prize. Thank you, everyone. I okrenuo si se u pravom smeru. Ja ću ti pomoći da ipak uzmeš svoju nagradu. Skini slobodno povez. So I believe that, yeah, it's yours. I said you were going to have a face mask on tonight. Rekao sam da ću biti da reži večeras.
We've all heard that the last thing you do before you go to bed is repeating where you're going so that you get the fuel from the future versus you have a drag from the past, meaning that you're not getting any. Dogovorili smo se da pred spavanje čitaš ono što je tvoja budućnost i da se na taj način čupaš iz onoga što je sada oko tebe. Like losing your eyesight. It's like being blindfolded and you don't know where to go. Slep, kao da si izgubio vid i ne znaš kuda da ideš. Tako se osjećaš nekad u zimzinu. Why you should move from A team to pro to this, but I just want you to understand zato bi trebalo da se od A tima uputiš ka pro timu. One of my big I zato je ta vizija važna. My 3 kids, which is just amazing. They're lovely. Troje dece koji su sjajni, incredible little guy. ljubki. And then we've got Sarah, she's 3 Nevjerovatna mala deca. and a half, and she gives the most Imamo lovely Saru, hugs in the 3,5 godine. world. Ona daje najslađe zagrlje She is just za jednog so oca. wonderful. And then little Rebecca, soon turning 2, Ona je tako divna. been out working all day. Rebeka uskoro puni I 2 asked little Rebecca, she's not even 2 yet, she only says yes Mi and no, radimo okay? po ceo dan. Ja pitam Rebeku, ona nema ni 2 godine. Love daddy? She goes, no. Pitam da li voliš tatu, ona kaže ne. Yes. And Gabriel had been home from school, so I say, do you love Gaga? Gabriel, she calls Pita him Gaga. drugu čerku, kaže da. Says, yes. Gabriel sin dođe iz škole, pita da li voli Gagu, on kaže da. May, do you love May? And she says, yes. And I go, Prekida. they're important to me, and I think the kids are growing. But one of my biggest dreams is that I be able to raise my kids in a way where they have a clear vision for their future. Želim da svoju Because I decu know my life, odgajim tako da got imaju some jasnu help on viziju the svoje journey. budućnosti. I'm very grateful for my parents. I've got a story about my father tomorrow that is a blessing to all of us. I ja sam svom putovanju imao pomoć roditelja, ja sam zahvalan svom ocu i onome što je on učinio za mene. Things when I was 8, the way I got a vision at 8 years Kad sam ja imao 8 godina. was that I was laying in the bed, and as I was laying in my bed, not on the floor, I was laying in the bed, Mommy and Daddy was arguing about which bills, not electric bill, and my mom broke down and cried. And that's when I decided that when I grow up, I want to be rich so I can pay all of my bills. Nešto je bilo nemoguće da plate, majka je bila tužna, plakala je, a on je tada sa 8 godina poželeo da kad poraste bude bogat i da može se računati. Absolutely amazing. Here is some of the visions that Za svoju decu želim da imaju jasnu viziju. You're pursuing, that you're partially a part of, even though most of them I carry for myself because it's my passion. It's just a memory jogger to give you some ideas. But to make direct selling known and recognized. I remember how that popped into my brain in Norway. And it wasn't any of them positive. But that's where I wrote the vision. So instead of saying that this is going to change me where I am and it's going to take me down, instead of going
into the past and questioning the svoju entire viziju je pisao u industry and godinama profession kada nije and bio cast a uspešan i vision and kada se teško uklapao u recognize. društvo. I doživeo da bude prepoznat kao kvalitet. We were launching Cincino. I was so excited about that because we got a shot at changing the profession. Vrlo je uzbuđen što su lansirani novi proizvodi, što imaju priliku da promene budućnost i da dovedu telo u balans. When we talk about a million customers or 20 million customers or 100 million customers, milion korisnika ili 20 miliona ili 100 miliona. We'll have everyone thinking like us and we will cause a true change in this world. Ćemo doneti pravu promenu na ovaj svet. Company in our industry. I napravit ćemo da budemo kompanija broj 1 u ovoj industriji. To je vrlo uzbudljivo za mene i seksi. Creating the mega trend of taste-based nutrition and putting 1 trend taste bez proizvoda će nas dovesti do milion kupaca. So start your draft. Finding out where you want to go. Start playing with it. Then repeat it yourself. See if it sticks. See if it strikes a chord odredite with gde you. želite da Like, idete, this is želite me. da I odete, want to do this. s tim If I se could družite. create this, then I'd feel amazing. Because you want to feel amazing when you reach your vision. Mislite kako ćete se osjećati kad budete uspešni, bogati. If I did that with my life, it'd be just so Kad good. budete zadovoljni šta ste učinili od svog života. Like, don't be ashamed of where you start. Like, Nemojte listen, se my stideti beginning, odakle krećete. I'm worthy. I se started sad with, I just nalazite. want to be worthy. I just want to feel inside of myself that I'm someone. I'm courageous. I was working up. Ja sam želeo da osjećam u sebi da Everything vrednim sam wasn't nešto. a stress. Bio sam So hrabar. you might be starting at that point where you build the inner you, and then later on those bigger things ticks in, and you're going to be a world shaker. Okay, we can't go through a slow. Vi ćete vremenom razvijati svoje sposobnosti i postati I love new technology. It's cool. svetski vredni. So Ovo je let's nova tehnologija. see how this works. I'm gonna be sitting down here. I don't know. I can probably hold it and do all of these things, but let me see how this turns out. Da vidimo kako ovo funkcioniše. To je neka nova tehnologija. It works. That's so cool. I've never done this before because I've got nothing on my screen, you know. Ovo nisam nikada radio do sada. Verovatno piše, a na ekranu se pojavljuje ono što je napisao. We'll hit 2035 and then eventually one day 2035. godina i 2050. godina, to piše dole na ovom dijagramu. I to radi daljinski. Kao što vidite, on se zabavlja sa sve vreme. Dakle, to pravi način kako treba razumeti ovaj posao. Is literally just flatlining. 10 flatlining, 11 flatlining, 12, 13, 14, a little bit, and then by 2022, we're right here, just
Prilike bili smo ravna linija 2014. 15. 16. i tek od 20. možemo reći da smo počeli da rastemo ovako. I sada smo upravo ovde, na samom početku svega. I mean, God, in a way that you have no idea. I remember Hilda and I, we were struggling with carrying our first child. And I remember the first time we got pregnant, we were so excited, and then something happened. There was a miscarriage. We didn't complete it. We didn't get to see the baby born. And then a little bit later, we got pregnant again, and we had that same excitement inside of us. We had an enormous thing of joy that we were going to finally be parents, something that we were longing for. And then there was another miscarriage. And then we continued the process. I mean, I'm the man. I love the practicing. Malo, dajte mi minutu da više čujemo o čemu pričaju. And Hilda loves it too. She's like, oh. And there is a third miscarriage, and I remember posle trećeg gubitka bebe, sećam se, the dream of the future was starting to break down. It wasn't easy to get over it anymore. It was pushing us back to, will the next one be like the four that we've been through? And this is the truth. If you're trying to conceive a child, or if it's you're trying to conceive a dream, there will be things that happen along the way that stop. Biće stvari koje će vas na putu zaustavljati. And then there was number 6 and number 8, and I don't know exactly their account. Just been breaking through some of the things that were holding me back in my life. And one of the things that I believe in is that if you need a breakthrough, you give a big donation. So I'd been up and I'd pledged a donation of tens of thousands of dollars. Davao je donacije u pokušaju da odobrovolji sudbinu, da dobije dete, davao je dobrotvorne priloge, 10.000 evra. But I sat down and I cried and I was like shivering in my entire body. Hilda grabbed my hand and said, okay, I mean, you've got money in your bank account, a lot more, but I couldn't stop shivering because I was so i previše, ali bio sam toliko potresen i emotivno uzdrman. Run to the front. That young couple, jer nisam mogao da ostvarim taj svoj san. Come to the front, please come to the front. And we came up there and we were standing to the side, and it was kind of like most people had already gone home. And he said, I saw a I mislim da je to priča o susretu sa doktorom Paulom Claytonom. It was a vision from the outside, somebody else seeing what we were seeing. And then it was Art Joan, like every time I would meet Art, every time I Art Jonak je bio tu, direktor za Ameriku. Time we would speak on the phone, he would repeat Mi smo pričali na telefonu. To me again and again. Ponavljao mi je. Nerviram se što i mene zanima što je bilo. There is no doubt. There is a massive action and you will live that dream. Thank you. Dosanjit ćeš san ako nemaš sumnje da će se ostvariti bez zastajanja, bez sumnje, nastavi da pokušavaš i to će se ostvariti. I danas ima 3 dece.
Pretpostavka je moja da mu je pomogao Lije. I njemu i Hilde. I sigurno da jeste. Jer je posle susreta sa doktorom Paulom Claytonom dobio tu vrednu informaciju koju je kasnije vremenom pretvorio u ovaj naš posao. Znate da fabrika Faun Farmaci je vlasništvo Zinzina koje proizvodi to ulje i druge naše proizvode. Sad ćemo pogledati kratak video, molim vas, pogledajte ovo. But we have to pull together. És minden emberbe találd meg az értéket. And find the value in every person. What did I do today to grow myself? Because to get better. Marco Passanante. So, you need to get better. Coachings and from everything you can get from this company. We have handled it. Start to think big. That I'm running together with the same thing. We need to have a commitment. What's the dream for your team leaders? Are you holding up a bigger dream above them? Do whatever it takes to clear out your head from fear. Change your... Najava proslave godišnjice 8. i 9. oktobra sa liderima kompanije, znači ponovo u oktobru slavimo godišnjicu kompanije. Prošle godine je bio zaista spektakl, trajao je 2 dana, ili 3. Magical moments. Ovo je najava tog događaja 8. i 9. oktobra, desit će se u Švedskoj, u Stokholmu, ko bude mogao da ode. Trebalo je da se desi prošle godine tamo, ali zbog pandemije se nije održalo uživo, nego je bio Zoom događaj, prenošen sve zemlje sveta gde postoji Zinzina, ali evo ove godine prilike da se možda godišnji događaj održi uživo u Švedskoj, u Stokholmu, 8. i 9. oktobra. Biggest thing going on in the history of Cincino event, so it's definitely a place to be. And definitivno je mesto gde treba biti tada. In the press reports, we are going to launch the skin line, Hans and Heidi. Lansirat ćemo Hans and Heidi skin liniju za kožu, to je novo. Imaćemo još više proizvoda. I dobit ćete i poklone, verovatno i u vrednosti karte koju ćete kupiti za taj događaj. Jer tada ćemo vam skirati te proizvode. Sećate se da sam vas obavještavao da je kompanija Zinzino kupila jednu švajcarsku kompaniju sa kompletnom proizvodnjom i izuzetnom kozmetikom. Tako da će to onda biti ostalo lansirano. Nokia 6000 na Novi Sad, molim vas, isključite mikrofon, imam slušalice na ušima i svaki zvuk mi razara mozak, molim vas. Hvala. I'm sure a lot of you guys will qualify for Mexico, going out of this leader school and into... U oktobru znate da je i rok za osvajanje puta u Meksiko i to se sada spominje. Program that already more than 1,100 kids are in, and if you support one kid, you support 3 kids. Sada priča i o podršci humanoj koju daju deci iz razvijenih zemalja, da je sada već 1100 dece podržavaju. Da možemo i mi da učestvujemo u tome. Sljedeći govornik se najavio, koga je upoznao pre 25 godina i njegov život više nikad nije bio isti. On je internacionalni autor poznati i u našoj industriji je vrlo poznat, toliko smo srećni da ga imamo kao govornika. Molim vas, pomozite mi da pozdravimo.
Mr. Randy Gage. I stiže i Randy Gage, koji je juče održao celodnevnu školu za prisutne u sali, a sada ćemo i mi imati priliku da ga čujemo. The difference between success or failure Razlika između uspeha i neuspeha down to what you do in your zavisi defining od onoga moment. šta radite u onim svojim odlučujućim trenucima And as života. Jan just shared with you, Kao što we je Jan all podelio s have vama, defining moments. We'll have svi imamo svoje a number of them. posebne trenutke. Milestones in our life, milestones in our To career. su And I would obelezi like to našeg share with života. you the defining moment, the seminal moment in my career, which happened U mojoj immediately karijeri takav after I moment joined. se Within desio 48 hours of signing, 48 sati. Nisam čuo. my first home meeting. Prvi miting, sastanak koji je održao prezentaciju kućnu. Tu je imao svoj prvi, verovatno, He has set up this šokantan doživljaj. thing that we used to call it a chalkboard. Some of you will have to Google that. Imali to su see what it tablu is. sa kredom, vi to znate verovatno kako je izgledalo u to vreme. Material for people. We mixed up the drinks Ponao that sam they were going to have. proizvode, unutrili smo proizvode koji će, pića koji će oni da probaju. 17 take-home packs. Because Imali I smo had 17 paketa. Oh, Randy, you're being naive. Everyone should know 17 people aren't going to come. No, I believed they were coming because Verovao sam I da će had doći called 17 ljudi, dozens of people. jer sam ja zvao mnogo više ljudi This is back, da I was dođu na tu prezentaciju. 20 years old. Bio sam 20-godišnji. A corporation. Now, I had never heard of the Amway Corporation. I just saw a guy with a yellow legal pad and a red pen. He drew a little circle. He wrote you in the circle. Then he put 5 Prvi circles put je underneath. čuo za mrežni marketing i neko mu je to Holiday predstavio Inn. crtajući I had kroz never žiće. seen exponential growth. I was a Nikada guy who nisam started as a upoznao eksponencijalni rast. dishwasher in a pancake house. Sam, My mother, prao my sam grandmother, my sudove grandfather, my u pekari. great-grandparents, my Tada. great-great-grandparents chased them all the way back to Svi where moji they came preci over from Czechoslovakia. svi Nobody koji su došli iz ever Čehoslovačke u Americi, niko nikada nije imao everyone in my takvo entire iskustvo. family. I was spellbound. Svi u moje And back then, when you joined the porodici. Amway Corporation, they gave you a binder Kad like se this thick, pridružite three-ring binder, MBA-u, and oni it was vam just daju, filled with everything. And it had scripts that you would call imate the people. skripte So, of kako course, da I've zovete never heard of ljude. Amway. I assume no one else has ever heard of Amway, and I just Ja nikad nisam čuo za MBA, niti znao da je iko čuo za MBA your tada. name here speaking, and I've got something I'm really excited about, and I'd like I ja to počinjem share da with you. pozivam. Imam What nešto would be zbog čega sam jako better? uzbuđen i Tuesday želeo bih da evening to at podelim sa 7:30 tobom. or Thursday at Da li možeš 7 o'clock? 2 termina u nedelju, u stvari u četvrtak ujutru ili popodne? Pomoć da se pokrene. Internet treba. Zaglavi mi. Click, hang up, ridicule, tell me I'm an idiot,
tell me I'm stupid, tell me to lose their number, they never want to talk to me again. These 17 people, they were the ones who didn't do that. They were the ones who said they were coming. They were going to be there. 17 je obećalo da će doći, da će biti kod njega i on je spremio za njih test proizvode i spremio piće. Došlo je 7 sati kada su ne trebali da dođu. Posle 7 još niko nije stigao, u 7:20 nikog još nije bilo. I gledao sam kroz prozor, možda ne mogu da nađu parking, možda je gužva na autoputu. Da li je nešto na telefonskoj sekretarici možda stiglo kao poruka? Ne, ništa se ne dešava. Prošlo je 35 minuta. He'd been through this before. He knew what the game was. He said, Randy, congratulations, you've just had your first secret meeting. Ali moj mentor je kroz ovo već prošao i zna o čemu se radi. Rekao mi je, Randy, čestitam ti. Upravo si završio svoju tajnu prezentaciju. Ali kako kad se niko nije pojavio? Treba da budeš ponosan na sebe i zadovoljan. Nadao si se da će biti puno ljudi i doživao si da to ne ide tako i da se tako postaje superstar. To je bio moment kada sam se ja šokirao. I don't even have my first order. I haven't signed up a person. I don't have a customer. Tih 24 sata sam bio u kompaniji, nisam imao ni svoju prvu porudžbinu, ni prvog kupca. I onda sam mislio, svi oni koji su me odbili, oni u stvari hoće mene da me naprave ludim i oni u stvari to meni namerno rade. Ali to je bio taj ključni moment. Jer to odlučuje kako se ponašaš. Taj moment kako se ponašaš odlučuje o tvojoj budućnosti. On je mogao da odustane tada, imao je jak razlog. That I was the most and then a cook and a waiter and I worked my way up. Tad je naravno se osjećao kao posljednja budala, osjećao se glupo, bio je razočaran. Mislio je, znao da će bankrotirati ako nastavi da se bavi ovim. A onda sam razmišljao s kim se ja to družim, pa sa kim radim, sa konobaricama, konobarima, s takvim okruženjem. Svi smo mladi, svi smo mislili da ćemo živjeti za uvek, da je život zabava, rock'n'roll, žurke, tad smo bili takvi. I onda sam pomislio da sam ja najambicioznija osoba koju ja poznajem. Da sam to ja u stvari. Ja pokušavam da dokažem svoje mišljenje, svoj stav i da mogu da uradim od života više i bolje nego da radim 100 sati nedeljno u restoranu i pekari. To je bio beznačajan novac koji sam zarađivao. A želeo sam da budem preduzetnik. To je, taj trenutak je transformisao moj kompletan život. Posle nekoliko godina u biznisu išao sam i dalje na puno sastanaka, puno prezentacija. Zarađivao sam, jer sam i dalje želeo da budem bogat.
always been poor. I joined the business because I wanted to get rich, and I hated being poor. Ušao I didn't understand. I posao kept jer sam želeo da sponsoring budem people bogat, a mrzeo whose sam što job sam was to siromašan. make me rich, but they weren't making me rich. And I would Ljudi koji sponsor sam them, ja I'd znao call up a few nisu days pomogli later, da ja like, budem bogat. doing, don't you know how this works? I get 5 people, you're supposed to get 5. That's 25 there and build some volume. Ja treba da nađem 5 ljudi, ti trebaš da nađeš 5 ljudi, to je ukupno 25. Da znaš kako ovo funkcioniše. Znači, pokušavao sam, hoću da kažem, da ostvarim svoju želju da budem bogat, tako što će drugi da to urade za mene. Ja tebe sponzorišem i ti mi trebaš, jer je očajnički želim da budem bogat i ti treba da mi pomogneš u tome. Bio pogrešan pristup i niko to nije želeo. Everybody. I'm going to learn how to draw those circles on the chalkboards and do them Naučio better sam than sve, kako da crtam kružiće i mrežu i da predajem svima sve što treba i sve što znam. U Majamiju sam u nekom restoranu pravio info večeri, info prezentacije. And I had on my Miami Vice suit and I was drawing circles like a crazy man every night. And I learned how to dobro sponsor obučen u odelu i svako večer sam crtao kružiće i objašnjavao i hteo sam da budem sponzor, ali oni nisu hteli da ja budem njima sponzor. I don't care. I'll replace them with new people. Ali ja sam rekao, ok, oni su neznalice, ništa ne kapiraju, naći ću nove ljude i opet sam radio isto. I was trying to throw them into the comp plan so they could make money. Pokušavao sam da ih ubacim u moj plan, da ja vozim svoj Lamborghini i svaki put. Reason that energy didn't work very Zašto ta energija nije mogla da funkcioniše? Je verovatno kad dobijemo ton pa ćemo saznati, ali verovatno zato što je ispunjavao svoje želje, a ne njihove. And I finally said to my sponsor, I just want to find somebody sam rekao mom sponzoru, želim da nađem nekoga kao što sam ja. And my sponsor cared about me A enough moj sponzor to tell me the je truth. brinuo o meni dovoljno da bi odgovorio. He said, Randy, you did. Randy, našao si čoveka kao što si ti. Randy, you throw people in and you throw people in and you hope they make you rich and you want them to throw. Ti pokušaš da ubaciš ljude u svoj posao i nadaš se da će oni tebe da naprave bogati. Radiš uvek iste stvari, a oni uvek isto odgovore, jer to nije odgovor koji oni žele da daju. Skill sets, there's nobody there doing any personal growth or self-development. Niko tamo ne radi lični razvoj, ne razvija lične veštine. Ako hoćeš da izradiš posao, morat ćeš da kompletno promeniš svoj svet i svoje okruženje. To je verovatno bilo najveći dar koji sam mogao da dobijem od sponzora tada. Or the sponsor I had who told me he was going to drive me out of. Moj sponzor je rekao da će da me odveze. Okay, I'm debating. I don't know which one of those sponsors gave me he was going to drive me out of the business, pissed me off so much, and I passed him in the comp plan by 5 ranks within 120 days. Okay, so maybe he gave a greater gift. I don't know. It's kind of a Ili mu je veći poklon dao drugi koji mu rekao da odustane od tog posla, to nije za njega.
happening right here, right now. Let me tell you, the world is in a reset. This COVID-19, these 2 years, which are not over, je u resetovanju, COVID koji traje 2 godine. Some people are bringing mask mandates back. Some people are bringing quarantines back. Nošenje maski, zatvaranje, sve to što smo doživjeli. Supply chain issues are incredible, and the markets are collapsing. I kolaps tržišta. I mean, we're talking about a company like Snapchat lost 15 billion. Snapchat, kompanija je u to vreme izgubila 50 milijardi. On nam sad priča o tome kako je vreme bilo i koliko su kompanije trpele i gubili novac, za to vreme je Zinzino rastao i napredovao. Facebook lost 30, jer ta industrija je napredovala. We now have a land war in Europe, and we have things that didn't exist in the Great Depression. Sad imamo i rat u Evropi. 2008 and 2000. I stvari koje sad imamo u velikoj depresiji nisu postojale. Hoće da kaže da je sad situacija mnogo teža i mnogo neizvesnija. I mediji su se razvili drugačije. Panic and mayhem and hate and so every blip of the stock market, every are panicking. We have Bitcoin, cryptocurrency. I panika na tržištu, kriptovalute, Bitcoin, znači tržište se ljulja. Hundreds and hundreds of worthless coins and tokens. You see these crazy. Postoji stotine i stotine bezvrednih tokena, bezvrednih kriptovaluta. MLM je ugrožen time dosta. Ljudi to rade na taj pogrešan način. And 100% of all the NFTs available today are going to be worthless in the future. 97% svih tih stvari će u budućnosti biti bezvredne. Using it as a currency. So it's just like a high-flying tech stock. It goes up to 47,000, it goes down to 18,000, it goes up to this, right? And people are just speculating. I skokovi Bitcoina gore dole na 48.000, pad na 18.000, ljudi spekulišu, kockaju se tu, igraju. Ne znam što treba da rade. Ovo je samo početak. At millions and millions of more jobs. Da će se gubiti milioni poslova. Ono što se dešava na berzi, što se dešava na finansijskom tržištu. Je otprilike put ka slomu. They spent literally trillions of dollars printing. United States troši trilijone dolara pokušavajući da zadrži sve ovo. You money, and we're going to lend you money, and then we're going to forgive you, and there'll be no paying it back. Daćemo vam novac, pozajmit ćemo vam novac, onda ćemo vam oprostiti taj novac. Naravno, to je novac koji se štampa, ne milice. Mogu da vam kažem, privatnoj kompaniji koja štampa američki dolar. To je privatna kompanija. Tako da tu nema kontrole i nema onoga što je potrebno da jedna valuta ima stabilnost, a to je zlatna podloga. To je napušteno 70 i neke godine kada je raskinut Bretton sporazum i Amerika pod Nixonom upala od tog sporazuma velikih država da ne štampaju novac više od onoga što imaju kao zlatnu rezervu. Ceo svet kolabira poslovno, a Zinzino raste, širi se na nove zemlje i nove su u planu. Ovo je sad trenutak
your seminal moment. Ovo je This vaš is the time trenutak odluke i ključni trenutak u vašem životu. Baš sada, kada se sve to dešava. passion, intensity, Strast, intenzitet, hitnost, with your hair on fire. vaši alati i vaša glava treba da gori, vaša kosa treba da gori sada brzinom života, brzinom svetlosti. Treba da budete potpuno ludi sada od želje i pokušaja da razvijete svoj posao u ovom pravom trenutku. Really, really. In 2030 and 2040, za 20, 30, Peter 40, and Manu, 50. they're going to be sitting around the old folks' home. Sedit ćemo kao starci negde kod kuće You remember when we hit i reći exponential growth in da li se sećaš kako smo se razvijali u eksponencijalnom rastu 20. do 23. with Cinzino in the next 2 years than you did in the last 15. Više rasta Seriously. ćete imati u 2 godine rasta sa Zinzinom nego što ste imali u poslednjih 15 godina, to vam How do ozbiljno you do kažem. that? Let's talk about a couple of things. Thing is, we I have kako to got da to uradite, change ajde da the kažemo par culture stvari. of the company, of the field. And we've got to Moramo migrate da towards promenimo a na more terenu kulturu poslovanja. entrepreneurial culture. We have Da promenimo kulturu thousands nastupanja of na tržište. partners take the Imamo product 1000 partnera and who recommend the product. koji uzimaju proizvod, preporučuju. They don't necessarily know how to run a I nije obavezno da znaju kako da vode posao, necessarily know how kako to da vode enroll. svoj posao, And this is one of the things I worked kako da on with regrutuju the partnere, kako da ih diamonds registruju. and crowns, because they're going to be I to je ono sharing some of the što strategies ja that radim we've sa done this dijamantima i on krunama. how you can become an Učim ih entrepreneur. Because strategiju you got to da oni understand, uče druge when kako you to da have a rade. business like Manu, this is a of companies that have Kako da postanete 20,000, preduzetnik. 40,000 employees. And we have people like me who used to be dishwashers, who all of Možete a biti, sudden have a team of 100,000 people. ja koji sam pravo sudove, kako da znam, kako da vodim kompaniju koja Right? We ima have Uber 20.000 ljudi drivers and school u svojoj teachers and firmi. A to se dešava u nurses and construction mrežama workers, and now visokih they're running pozicija. multi-million. I tu su različita zanimanja, od medicinske sestre, vozača do učitelja. So you can't just do it out of your shirt pocket. You Različite su can't just strukture do it ljudi. out of your cell phone. You've got I to ne learn možeš how ti to to tek become tako an da radiš entrepreneur. onako You've got to sa svog telefona, moraš da set naučiš aside 10 kako. or 12 hours a week for all the beginning people part-time to devote exclusively to their business. 12 sati You've got to teach them how to invest in their business. nedeljno We have to teach bi them svaki the skill početnik sets u ovom they have poslu morao da odvoji. I moramo da ga naučimo, moramo da radimo s njim, mora da nauči kako se ovo radi. nutritionists and physical therapists and yoga Idimo, teachers pozovimo yoga učitelje, and nutricioniste, fizioterapeute, iridologists and acupuncturists, and every Zinzino person goes to bed every night and says, "Oh, my blood work done every 3 months. I know when something works or it doesn't work. Not just the Zinzino test. I do a whole battery of all my blood, every critical thing, every 90 days, okay? The product line you have is amazing.
But Svakih don't 90 limit dana it treba to just the provjeravati svoj wellness professional. posao. Vaši Everybody proizvodi su in the world. I fenomenalni. mean, let me Potrebni su svima na svetu. make sure I don't mess this up. I hope I get this right. 99% of the people in the world get too much omega-6. 99% ljudi na svetu uzima previše omega-6. Okay? And too little omega-3. Premalo omega-3. 99%! 99% ljudi na svetu. Šta ti još treba? Šta ti još potrebno za biznis? Do you know what people in Herbalife, Melaleuca, Amway, New Skin, Old Skin, In Between Skin, do you know what those people would do to have a product that 99% šta bi radili of ljudi the koji world rade needs? Amway, And it could Herbalife, be New Skin i proven with ostale a blood između test? skinove, šta bi oni radili da Hello? imaju krvni test i da imaju proizvod koji vi imate sa takvom potrebom svima? Da li znate kako bi oni kidali da su na vašem mestu? People in other countries, they would crawl naked over broken glass Oni bi klečeći hodali goli i nudili to ovaj have a proizvod, product like that. ako treba da imaju takav proizvod. And you guys got it and you're taking it for granted. A vi to doživljavate kao zdravo za gotovo, kao pa dobro, You što ima have veze. almost 500,000 customers on Imate skoro 500.000 korisnika na svetu. incredible. I don't know anybody in the entire profession who has those kind of numbers on AutoShip. Ja ne znam nikog u ovoj profesiji da ima toliko korisnika. Are now with that many customers on AutoShip, and the reason it's not Sa is because you're toliko only korisnika focusing na on autoshippingu, na pretplati, and customers, and trebalo bi you're da not se duplira. enrolling partners. Da samo koristite ljude koji se bave fitnessom i koriste ove proizvode, duplirat ćete bez da uključujete partnere. Nature. When you have a gift like that, of this kind of product line, Kada imate takav dar because of what's going ovakvog on in the proizvoda, world with the recession and the depression and the COVID-19 and onoga the šta stock se dešava u svetu, and you recesija, got to COVID, start offering both a i rat je faster, počeo. longer, stronger. Morate sve ovo da nudite brže, bolje, jače. You have to get into high gear. And what I'm going to suggest Morate is da prebacite u najveću brzinu. create 2 seasons of growth. From now until Vi October. imate pred sobom 2 godine rasta. Od sada do oktobra, do internacionalnog događaja, godišnje proslave, That event, i od the tada next one in the spring, season of growth number 2. do sledećeg događaja na proleće. Happen in the next 18 months to 2 years in our direct selling profession will never happen again in my lifetime. It hasn't happened in 60 I some ovih years. 18 do 20 meseci pred vama se više nikada neće ponoviti ovakav momentum, ovakva prilika. Opportunity where I can create complete financial security for our family. I can create generational wealth. Imam priliku da ostvarim kompletnu finansijsku sigurnost i generacijsko bogatstvo za celu moju porodicu. My children or our grandchildren. I za naše unuke možemo da That zaradimo. means I can't be at every after school.
event. It means, you know, you're going to make sacrifices. You're going to have to make To choices. znači da mogu da se žrtvujem, da mogu da budem na svakom događaju, na svakom Zoomu, na svakoj obuci, da mogu da budem svakog srede, četvrtka, kad treba. Ako želim da učestvujem u ovoj igri, da iskoristim ovaj moment, u priliku, moram da podnesem i žrtvu. Izuzetna je prilika. Ovo treba da uradim zbog svoje porodice, zbog opšteg stanja. Ja to moram sada da uradim u ovom trenutku. Ili mogu da odem da se odmaram u Parizu, da odem da gledam Disney World, da provodim vreme tako, nekonstruktivno. Ali ovaj trenutak se neće ponovo desiti. Just invest in the season of growth, but I want you to invest monetarily in the business. I want you to invest in long distance lines. Želim da investirate dugoročno da investirate u svoj posao, u svojoj zemlji i u svom životu. If you live in Norway, you need different cities in Norway that you're building, not just in the Onaj ko živi u Norveškoj mora da drugačije razvije posao u Norveškoj. Drugačije gradove da... You need a team in Denmark, you need Finland, Iceland, right? Ali tim vam je neophodan i u Danskoj i Finskoj. Markets there, right? Other thing, US, what an incredible market the United States is, right? You got to take advantage of it. Imate sjajno tržište u Americi, ali jeste toga svjesni. To još nije ni zagreban. You got to say, you know what, I'm going to travel 5 to 7 days a month. Build in long distance lines. Trebate da se odlučite da 5 do 7 dana u mesecu putujete, da posećujete nove mesta, nove gradove, nove ljude. To je ulaganje u posao. Whatever countries they are, people who launch a new country and are responsible for the growth become wealthy. Always has been. Svako od vas ko otvori novu zemlju i pobrine se da se ona razvije, bit će bogat. Tako je bilo od uvek, tako će biti. Nova tržišta. In Slovenia became wealthy. I opened up Croatia in the 90s, in the middle of the civil war. Otvorio je Hrvatsku 90-ih u sred rata. Otvorio je Sloveniju, ne znam za koju firmu. Otvorio je Bahame. Otvorio je Srbiju za neki posao, da li ne znam koji. You create that legacy income for yourself. You really do. And when you're the person who's responsible, morate da kreirate taj posao i da budete odgovorni za tržište koje otvarate. Nađite 5 ljudi u svakoj zemlji koji su dobri igrači, koji su pravi igrači, koji će učiniti da se ostvari to što želite. I've seen it since I've been in this business for 43 years, guys. Canada, Slovenija, u ovom poslu 43 godine, Kanada, Slovenija, Slovačka, Češka, on je to sve već doživeo u tim zemljama. Find out what these 4 countries are and what's your connections there. Like, you know, I have a client that they're opening up Italy in like 3 months. Recimo u Italiji pre 3 meseca je otvorio jednog klijenta. Who do you have who's Italian? Who do you have in your team that speaks Italian? Who do you have who knows people? Start sending out your WhatsApp and your Telegram message. Who knows people in Italy? Start going to eat every week. Ko zna ljude u Italiji?
pitaj okolo, pitaj preko Telegrama, pitaj preko Vibera. Traži kontakt, traži od ljudi koje znaš da ti preporuče ljude u Italiji, ako želiš da razviš Italiju. At midnight, and we say, okay, on October 1st, this is when this market opens at midnight. You got to go in, right? That's how you open a market. You create that critical mass, and that excitement feeds on itself. Formirajte kritičnu masu, stvorite uzbuđenje kod tih ljudi, recite im da se njima posao otvara 1. oktobra. Do tada da naprave kritičnu masu. Estonija i druge zemlje. None of them. I can make the argument that you should launch Norway this year. Mogu da napravim i dokaz da treba da krenete sa Norveškom ponovo ove godine. Iako tamo ima, ne znam, 100 i nešto hiljada možda testova. Zašto ne biste ponovo pokrenuli Švedsku ove godine? But they are now, and they will be next month or the month after that or the month after that, because the entire world is resetting and they desperately need what you have to offer. Zato što se ceo svet resetuje i celom svetu očajnički treba ovo što vi možete da ponudite. The other thing I want I told the Diamonds, I gave them some tools that they need to Dijamantima sam rekao neke alate koji su im potrebni The biggest tool you need da budu preduzetnici. Najveći alat koji vam treba to set up a Zoom room, and we did a Zoom room with my mother so grandma could see all of her grandchildren. She was fascinated with this amazing technology. And that's what happened all over the world, right? Moja majka je bila fascinirana Zoom tehnologijom i to se upravo dešava u celom svetu. Ljudi sad uče kako da koriste Zoom, kako da koriste Facebook, kako da koriste društvene mreže. I to nam je pred nosom. Taj alat je tu. Baba naravno voli da gleda svoje unuke preko Zooma i oduševljena je. I zna da koristi Zoom. Would you like to be in a Zoom meeting on Tuesday night? What they hear is... Pa recite da li bi želeli da budete na Zoom sastanku sledećeg petka, subote. It's just the fatigue of the Zoom rooms. I mean, it's cray-cray. So we got to get out in the real world. So I want you Moramo da izađemo među pravi ljude, među pravi svet. Meeting rooms in gasoline and electric. Da napravimo meeting sobe. Vožnja je sve skuplja, benzin raste, cena benzina raste, znači da se troškovi povećavaju, a Zoom nas ne košta. We're going to take after this, right? One of the action steps I want you to put on your list right now is creating a campaign. Jedna od akcija koju treba da zapišete, da napravite kampanju. You got to know, okay, how are my people going to get there? How do the most are going to get there? Do we need to rent buses? Right? So, I mean, if it's within 5 hours drive, so we got a bus. Iznajmimo autobus da vozimo svoje ljude na događaj, da stavimo 66 ljudi u autobus, da svako plati 15 evra. Napunimo jedan, onda nam treba drugi autobus sa 66 sedišta. So you got to get the campaign going in your team. So they're working down the group and they're checking with everybody. Did you ask the time off from work? Check.
Do you have the ticket to the event? Check. Do you have Da transportation biste to to the event? uradili, trebaš Check. da Do odsuješ you sa have your posla, room booked da at the imaš event? kartu za događaj, da If you imaš need prevoz those 4 checks plaćen, da for imaš all the people on your smeštaj team, plaćen, if you don't start Sunday night with this sve drugo. campaign, so what's it going to be? Are we doing trains? Are we doing buses? Are we doing plane? Is there any discount that is Lufthansa got something special that the team needs to know about? Nađi da li ćeš naći neke popuste za više karata. In the group chat or in the group Facebook page and tell people Napravi kampanju preko grupnih chatova, Facebook grupa. when you leave this event, you need to know how many tickets you have pre-sold, and then you got to build from there. Moraš da znaš koliko si And of course, the karata other thing I want you to invest in prodao pre i da odatle nastaviš da gradiš sve posle. the books, the workshops, the seminars, the things you need to grow as a Knjige, seminari, that's the magic workshopovi, sve to self-development and pomaže personal growth. da rastete u poslu i lični razvoj povećava. So, let's go back to where we began. Vratimo se na početak, odakle smo krenuli. The way in which you respond to a seminal moment, Način na koji the difference odgovorite i ponašate se u ključnom trenutku pravi razliku između uspeha i neuspeha. never have a more important seminal moment Nećete nikad imati važniji trenutak nego sada. Hvala vam. What a day. Thank you, Camilla, for being my co-host. Thank you, Jens-Ove. Kakav Pleasure to be dan. here live. Hvala ti što si bila sa mnom voditelj ovog programa. Hvala tebi. Ljiljana, Novi Sad, isključite mikrofon, molim vas. Svetlana, možeš li ti? Dobro. Daj vidi šta je sa netom, da li je prekinut prenos ili još nešto se dešava. Ne. Prenos je završen. Hvala vam svima na prisustvu. Sutra, najavili su sutra u 9:30 nastavljamo. Sutra u 9:30 nastavak, verovatno će prvo biti neki uvod, neka muzika i za raspoloženje, ali od 10 će verovatno krenuti program. Hvala vam na strpljenju, nadam se da vam je ovo sve koristilo. Randy Gage je bio odličan, jel da? Pa jeste, naravno. Bio bi još bolje da sam mogao sve da pohvatam što je rekao. Da, i ovo ja mislim da je dovoljno za razumevanje. Nadam se da je ovo bilo dovoljno dobro. Izvinjavam se što nije bilo bolje, ali takvi su uslovi, tako smo i radili. Više puta su ponovili Italiju, tako da ja ne znam što čekam. Pa ja ti to pričam već neko vreme. 80 miliona stanovnika, koliko ima? 65 miliona. 65 miliona, pa dobro. Šta tebi treba, samo 1 milion? Kao što vidiš, Randy Gage je našao prvog i traži dalje. Pa, tako treba. Evo da vas pozdravi i moj kompanjon koji mi je pravio društvo. Ne znam da li se vidi. Ne vidi se. Evo ga, da se vidi. Sad se vidi. Odlično, hvala ti.
Hvala vam Peter je svima inače i Italijan, došao iz Italije, tako da i on će da traži nove konzumente. Jer ovi proizvodi su, kao što znate, i za kućne ljubimce jako dobri. I on ih koriste. Ako neko nešto ima da kaže, izvolite, pa da se rastavimo. Dug je